Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We will discuss spine today, questions and answers, and ask about the lower back pain. What is the most common cause of low back pain in children? In children, most common cause of lower back pain in children. Okay? Most common cause. What is it? Spondylolysis. It is spondylolysis. Spondylolysis. Most common cause of lower back pain in children, spondylolysis. Okay? What are the common intrinsic spine disorders of children with back pain? السباين disorders اللي هي شائعة in children with back pain, with backache. What are they? Congenital, developmental, developmental and infectious disorders. Developmental, infectious, and the tumor, malignancy, tumors. What are the common intrinsic spine disorder of young adult with back pain? هاي بالchildren, هاي child, اللي هي congenital و developmental و infectious و tumor. بالchild شو common causes؟ بالyoung adult, هاي بالchild. In young adult, disc disease, spondylolisthesis, and acute fractures. So the common spine intrinsic spine disorder of in adult with back pain. Adult, adult with back pain. Common disorders اللي هو هنا spinal stenosis, metastatic disease, osteoporotic compression fracture, osteoporotic compression fractures. هاي بالادلت, adult with backache. الانترنسك disorders هذا اليانج اللي هو disc spondylolisthesis وفراكتشرز. وبالنسبة للchild congenital, developmental, infectious and tumors. What percentage of population show evidence of herniated nucleus bulbosus by MRI؟ إذا أخذنا 100 من الناس وسوينا لهم MRI، قد البيرسنت صاير شنو؟ herniated nucleus bulbosus. تقريبا 30%. إذا نسوي MRI لل100 واحد 30% وهم شنو؟ asymptomatic. Okay. What is spondylolysis? هذا spondylolysis. What is it? It's bone defect in the pars interarticularis, usually caused by fatigue fracture. Bone defect in pars interarticularis, usually شنو؟ fatigue fracture.
what X-ray view best show spondylolysis؟ الإكس راي نشوف شنو تراوينه. أحسن إكس راي نسويها شنو هي؟ أوبليك لمبر إكس راي. Okay, lumbar spine view would show a break in the neck of the Scotty dog. Show break fracture in the neck of the Scotty dog. هاي بالانتربارس interarticularis. Okay. What's the usual treatment of spondylolysis؟ اللي اسيمتوماتيك ما يحتاج تريتمنت. ثيرابي اذا اسيمتوماتيك نو تريتمنت. اوكي. والسيمتوماتيك كيسز treated with activity restriction and rarely fusion. يعني عادة فقط activity rest وريرلي شنو؟ fusion. Okay. What is spondylolithasis؟ شوف هاي الصورة. spondylolithasis اللي هو انزلاق فقرة على أخرى. split of vertebra or another. وأغلب الأحيان يصير L5S1 مثلا. Okay. What is it؟ slippage of vertebra on another. يعني إذا هاي الفرتبرا slippage or vertebra on another، يعني انزلاق فيرتبرا على ثانية، يعني شبه subluxation. هذه تنزلق على هذه هكذا بهذا الاتجاه. هاي spondylolithasis. What are the causes of spondylolithasis؟ ممكن congenital spondylolithasis causes congenital ممكن بعد، ويعني congenital elongation of pars interarticularis، وممكن degenerative من يصير osteoarthritis أو traumatic or pathological and post-surgical. Then the causes of spondylolithasis اللي هو شنو؟ slip one vertebra on another. Okay, what's the usual presentation of childhood spondylolithasis؟ The presentation in childhood spondylolithasis tight hamstring muscle. tight hamstring العضلات الفخذ الخلفية البوستيريور. hamstring tight hamstring muscle وباكيك. Okay, back pain. At what level does childhood spondylolithasis typically occur؟ At what level does childhood spondylolithasis typically occur؟ At what level does childhood spondylolithasis typically occur؟ تقريبا بين ال L5 على ال S1. Suppose this is L5, this is S1. بالchildren هذا اللي يصير. Okay. At what level this occur usually in adult degeneration؟ بالadult L4 5. Suppose this L4, this is L5, L4 5 in adult. L5 S1 شنو
in child. What's the usual treatment of spondylolisthesis? إذا mild sleep, rest. Usual treatment of spondylolisthesis إذا mild, just mild sleep. يعني شنو mild sleep؟ مثلا هاي mild sleep. just rest. إذا mild sleep. أوكي. إذا طبعا till symptom disappear. إذا severe sleeps يسوي لها fusion. إذا severe مثلا شنو severe sleeps؟ هاي severe sleep. هاي يسوي لها يرجعوها يسوي لها fusion. Okay. What is Bot's disease? Bot's disease. Well, it's TB of the spine. TB, tuberculosis of spine. What's the usual presentation? Presented as backache, بعد fever, weight loss, pallor, anemia. Okay, in an exposed or immune compromised patient. What's the usual treatment? التريتمنت مالته هذا نسوي له immobilization. Immobilization, intravenous anti-TB or intravenous antibiotics. If the treatment fail, then surgical debridement. If fail, surgical debridement بعد and stabilization. يعني مثلا بليت. Okay. How is pyogenic vertebral osteomyelitis differentiated radiographically from the tumor? شلون نميز بين الانفكشن والتيومر بالاكس راي اوف سباين؟ الانفكشن involve intervertebral disc usually. Infection involve intervertebral disc. Tumor usually spare intervertebral disc. هذا التفريق الراديولوجي. اوكي بين الانفكشن والتيومر. What's the usual treatment for extremity tumor? Treatment for extremity tumor. الورم اللي يصير بالاطراف شنو علاجه الطبيعي؟ وايد اكسجين. وايد اكسجين، استئصال واسع. يعني شنو؟ قد ينتهي الى مفهوم الامبيوتيشن، بتر جزء ذلك الطرف. وبلس شنو؟ adjunctive chemotherapy. adjunctive chemotherapy or adjunctive radiotherapy. اوكي هذا وايد دوك الاكسجين، amputation, adjunctive chemotherapy or radiotherapy. هذا treatment of malignant tumor in a limb. What about soft tissue tumors? Most common soft tissue sarcoma of late adulthood عادة اللي هي malignant fibrous malignant fibrous histiocytoma, malignant fibrous histiocytoma.
أكثر شيء موجود بالأدلت late adulthood. What's the most common soft tissue mesenchymal tumor? Most common soft tissue mesenchymal tumor هي lipoma. Okay. What's the most common soft tissue sarcoma of childhood? Childhood rhabdomyosarcoma. هذا شنو؟ The childhood. What's the most common sarcoma of hand? بالهاند يسمونها epithelioid sarcoma. Most common sarcoma in the hand نسميها epithelioid sarcoma. Okay. Epithelioid sarcoma. What about the bone tumors? Bone tumors. What's the most common malignancy of bone? Most common malignancy metastatic. مو رأسا تروح للبرايمري. metastatic. هذا البون والليفر والبرين واللانج ذني أكثر شيء يصير بهن السكندري more than primary. فالميتاستاتيك tumors the most common is that of bone. Okay. What's the most common tumor of spine? هاي bone tumor. spine tumor هم نفس الشيء metastatic. Okay. metastatic. What primary malignancy commonly metastasized to the bone in adult? منين أصل البرايمري malignancy to the bone in adult? Okay. Primary malignancy to the bone in adult. Okay. Thyroid, breast, kidney, prostate, lung, thyroid, breast, kidney, prostate, lung. Okay, these are the most common. What primary malignancy commonly metastasizes to the bone in children? Wilms tumor. The children, Wilms tumor. Nephroblastoma. Most common metastasis to the bone in children. Okay, Wilms tumor. What's the usual treatment of metastatic disease to the bone? Radiation. metastatic disease شلون نعالجها؟ by radiation نقلل البين واحيانا نحتاج الى fixation of fractures, pathological fractures. Okay, or نحتاج prophylactic fixation in some cases. What's the most common benign primary bone tumor? benign primary bone tumor اللي هي fibroma, non ossifying fibroma, non ossifying fibroma. Okay. What is the most common primary bone malignancy in adult? In adult primary bone malignancy, multiple myeloma. Most common primary bone malignancy شنو in adult? multiple myeloma. What are the most common primary bone malignancy in children and adolescents? In children and adolescents. شنو؟ osteosarcoma and Ewing's tumor. هاي common. بالadult multiple myeloma. What's the most common location for each type؟ يعني الاوستيوساركوما والوينج وين location؟
usually found in the region of the knee. Usually found in the region of the knee. يعني either in the lower femur or upper tibia in this area. هذين الاثنين الأوستيوساركوما والوينجز تيومر found in the region of the knee, either here or here. أكثر شيء يعني. Okay. What are the classical radiographic findings for each type? Osteosarcoma sun ray appearance or sunburst appearance. والأوينج onion skin pattern onion مثل قشور البصل وهذا الأوستيو sunburst إشراقة الشمس. أوكي هاي الراديوغرافيك فايندينج. What is the usual treatment؟ احنا قلنا بشكل عام وايد راديكال اكسجين قد يصل الى امبيوتيشن الاوستيوساركوما ومالتي شنو ايجنت كيموثيرابي. هذا وايد اكسجين اللي هو قد يصل قلنا امبيوتيشن بلس مالتي ايجنت كيموثيرابي. اوكي بالنسبه للوينج ساركوما نبدأ بالكيموثيرابي بعدين وايد اكسجين اور راديشن ثيرابي. نبدأ الأوينج نبدأ كيمو بعدين سيرجري اللي هو وايد لوكال اكسجين بعدين احتمال نضيف راديو ثيرابي. اوكي What is the unicameral bone cyst؟ bone cyst benign full fluid cyst in the bone يسمونه bone cyst or simple bone cyst unicameral unibone cyst. Okay what's the most common location؟ proximal humerus. هذا الهيومراس proximal humerus هنا bone cyst. اوكي الموست كومن ايج جروب 5 to 15 years. اوكي usual presentation pain or pathological fracture. البرزنتيشن هنا شو يسوي لي fracture or pain. اوكي pain or pathological fracture. What is the usual treatment؟ هذا يسوي له steroid injection. Okay thank you.